Jedor Finanzberater in Amerika wird gun da sie mindestens $2 million für ihnen komfortablen Ruhestand bentig. Monch Saigon 3 mil. Die Konservativsten raten zu 5 Millionen. Die Altersversorgerbranks hat ein ganzes Geschäftsmodell darauf. Sie daven zu obersuchen das Freiheit unerschwinglich teuer. Das sie Jasentelling sparen und Diversiten müssen dann das ein Ruhestand wurde im 65 Lebensjahr für fast alle außer den Reichsen. Ein Traum ist, sie liegen alle falsch, nicht nur ein bisschen falsch, sondern katastrophal, weil sie die falsch Variable berücksichtigt. Sie berechnen wie viel Geld sie brauchen. Ihren aktuellen Lebensstil und ihrem aktuellen Wohnort und die MIT ihren aktuellen Ausgebengenheit aufrecht. Ich sage ihnen nicht was anders. Ich sage ihnen, wie viel Geld sie brauchen, nie wieder für jemand anderen arbeiten zu machen. Jeden Morgen aufzuwachen und selbst zu entscheiden, wie sie ihr Zeit verbringen. Basierend auf dem, was ihnen wichtig ist und nicht darauf, was ihnen Geld ein. Janugen passives Einkommen zu haben so dieses Arbeit optional statt obligatorisch wird. Das sind validande Fragen mit validanderen und die Antwort auf die Zweitfrage, die einzig wirklich zielt lautet, $300,000. Nicht 3 Millionen, 300,000 Bever sieht das Jets ale, naiv oder Realitätsform abtun lassen Sie mich Ihnen die Mathematik, die Berechnungen, zur geografischen Arbitrage, die Finanzierungslesbans Ihnen voran folten will. Denn wenn Sie die sollen, verstanden wurden, Sie das Sie in 5 bis 10 Jahren statt in 30 oder 40 Jahren finanziell unabhängig sein könnten und die Finanzbranche Jahrzehntelang Verwaltungsgebran und Provisionen einsprühen wird. Das ist kein Wunsch, das ist rein Math. Das gilt seit 100 Jahren und wird auch in den nächsten 100 Jahren gilt. UNDLs beginnt damit zu verstehen, was Ruhestand wirklich bedeutet. Die Altersversorgerbranks hat die meisten Menschen davon überzeugt, das Ruhestand bedeutet den gewohnten Lebensstandort auf unbesten Zeit bei Zubal. Wenn Sie rend ihre Erwerbsschwigget $70,000 pro Jahr ausgeben, brauchen Sie Geld auch nach dem Berufsleben für immer $70,000 pro Jahr aus. Das klingt logisch, bis man diese grundlegenden Annahmen genauer betrachtet. Erst annehmen Sie mit den so viel ausgeben wie vorher falsch die meisten ausgeben im Ruhestand sind, ausgebeist Geld, das ausgegeben wird, MIT dem Stress und dem Zeitdruck des Berufslebens teuer malzitten, weil Sie keine Zeit zum Kochen haben. Neue Kleidung fürs Büro teuer erlaubt, weil Sie neues Wochen im Jahr frei haben. Ein schönes Auto, weil der Arbeitsweg stringent ist und Sie sich ETVs komfortwürdig haben, Unterhaltung und Hobbys, weil Sie vom Arbeitsstress abschalten müssen. Ohne Geburten die meisten dieser Ausgaben beruf. Sie haben Zeit zum Kochen, Sie brauchen keine Arbeitskleidung mehr. Sie können in der Nebensaison reisen, wenn es günstiger ist. Sie pendeln nicht mehr. Sie sind nicht gestresst und brauchen keine teuren Behältergangs. Die tatsächlichen Kosten eines guten Lebens ohne Arbeit sind 30 bis 50% niedriger als die Kosten dieselben Lebens MIT-Arbeit. Zweit annehmen, Sie würden am selben Ort leben. Warum? Wenn Ihr Job Sie in ein teuer Stadt bindet, warum sollten Sie dort bleiben, wenn der Job weg ist? Der Unterschied in den Lebenshaltungskosten zwischen San Francisco und Lissabon beträgt 70%. Zwischen New York und Shanghai Sindis 85%, zwischen Seattle und dem Mittelmeer 75%. Sie kennen in Dutzenden von Orten weltweit ein Haar Lebensqualität vereinen, Bruchteil ihrer jetzigen Ausgaben G. Besseres Wetter, besseres Essen, ein vielfältige Kultur, mehr Zeit im Freien Natanähe. Der einzige Grund, des Ort nicht in Betracht zu ziehen ist, wenn Sie beruflich oder Familie gebunden sind. Lassen Sie dies Bindungen steht innen, die ganz Welt zu Prisen offen, die innen Ruhestand mighty deutlich weniger Kapital. Dritt annehmen Sie müssen Ihr Einkommen ersetzen falsch. Sie müssen Ihr Ausgaben, das sind unterschiedlich Dinge die meisten Menschen verwechseln Einkommen MIT geben, weil die sollen rend ihre Erwerbs, Ihr Einkommen bestimmt Ihr Kopf. Im Ruhestand ist das Einkommen jedoch relevant. Neo die Ausgaben, wenn Sie MIT $18,000 im Jahr gut leben können, bentigen Sie keinen Einkommen. Sie bentigen $18,000 im Jahr. Higher word die Mathematik interessant, $300,000 konservative Individenstock Aktien MIT eine Rendite von 4% anglich, generieren jährlich $12,000 Passives. Ohne das Kapital angetastet werden muss. Das sind $1,000 pro Monat in den USA. Gilt man MIT $1,000 monatlich als In Portugal,
Ermglicht is ein comfortables Leben in der Mitte. In Thailand gehat is Zerja Habanan. In Colombia and Vietnam, Albanien oder Dutzendon. Andererländer right is Gerard Sofer, Einschenwanne, Guts Essen, Krankenversicherung. Freizeitaktivitäten an der etwas sparen. Nicht zum Oberleben für Komfort, Sicherheit oder Freiheit. Die Finanzierungslebensversicherheit innen das, weil ihr Geschäftsmodell darauf basiert, ihr Geld so lange wie möglich zu Wordman in Saigon das 300.000 US-Dollar richtig angelegt, unbegrenzte Freiheit Glicken, Worden C, Violate, MIT 40 Stat, MIT 65 in Rontegi, das Ren, 25 Jahre weniger Gebühren, die Branch einstreichen kann, Status insured Sie Angst, Sie zeigen Ihnen Inflationsrechner, die davon ausgehen, dass Sie 40 Jahre lang Denselbon Betrag ausgeben. Sie zeigen Ihnen Prognosen zu den Gesundheitsgen. Die davon ausgehen, dass Sie das teure amerikanische System nutzen. Sie zeigen Ihnen Lebenserwartung die Nulligen, dass Sie 95 Jahre alt werden und 50 Jahre lang finanziell mittelbändig. All das ist darauf ausgelegt, dass Sie Jahrzehntelang sparen, arbeiten und gebühren, was Sie Ihnen aber verschwiegen, nemon woran Sie investieren. $300.000 in ein Global Diversificationsportfolio OHS dividend in Action. Sie streben ein Rendite von 4% durch eine Combination US Dividend und securen Entino. Das ergibt $12.000 pro Jahr, $1.000 pro Monat. Sie und Sie nun an einen Orte. And dem $1.000 im Monat. Ein comfortables Leben, Glicken. Nicht glamorous, nicht luxurious, einfach. Eine einsame Wohnung in einer securen Gig, Guts Essen selbst gekocht, ABO, unzu mal auswärts essen, lokale Gesundheitsresort aber das staatliche System oder ein Bezelber Private Vest, Internet, bescheiden Unterhaltung und Hobbys, gelegentlich Reisen innerhalb der Region, dies beschreibt das Leben in Portugal, Spanien, Griechenland, Mexiko, Kolumbien, Ecuador, Thailand, Vietnam, Malaysia, Albanien, Bulgarien und die mindestens 30 weiteren Länder. In wellen diese Länder reichen $1.000 im Monat, nicht zum aber ermöglicht ein gutes Leben nach lokalen. Besseres Wetter als in den meisten amerikanischen Staaten, ein besseres Geld, ein besser Work-Life, gar freundlicher Stidit, ein besserer öffentlicher Nahverkehr und stärker soziale Kontakt. Die Lebensqualität ist nicht schlechter als die der oft ist sie sogar besser. Das einzig, worauf man verzichtet, ist die Nähe zu Familie und Freunden, was für manche Menschen enorm wichtig ist für und hingegen kaum. Wenn geografisch Flexibilität möglich ist, reichen $300.000 tatsächlich AOS nie wieder arbeiten zu müssen. Nicht nur theoretisch, sondern ganz praktisch. Das ist keine bloß Theorie. 10.000 Menschen leben bereits so. Die Gemeinschaft derer, die Ruhestand durch geografisch Flexibilität genigen ist groß und wuchstätig. Viele Menschen erkannten das der Rente der ihnen $2 Million für den Rust auf einem teuren Lebensstil an einem teuren Ort basiert und der Berechnung, wenn sie bezüglich des Wohnens flexibel sind, nun zu den näherliegenden Einwänden, die ich alle kenne. Erstens VCTs, MIT der Gesundheit. Die amerikanische Gesundheitsressort ist eine Arbeitsplatzes Ruins teuer, da die USA sind nicht die einzige Option. Die meisten Industrieländer haben öffentlich Gesundheitsdienst, die für ihre Einwohner kostenlos oder kostengünstig sind. Portugals staatlicher Gesundheitsdienst deckt Einwohner, einschließlich ausländischer Rentner, für weniger als $50 im Monat. Unlich sieht es in Spanien. Will Länder bieten ausländischen Einwohner Private Krankenversicherung, MIT Versender de Kong zu Preisen zwischen $100 und $300 im Monat. Thailands Private Kliniken bieten erstklassig Versorgung zu Preisen, die nur 10 bis 20% der amerikanischen Kosten aus. Medicine Tourism ist ein riesiger Wirtschaftsweg, gerade weil die Gesundheitsresort in den meisten Teilen der Welt nur einen Bruchteil der amerikanischen Preis kostet. Ein Hypothese, die in den USA $40.000 kostet in Spanien $8.00 und in Thailand $4.00. Gleich Ergebnis qualifiziert keirigen modern Einrichtungen. Das Argument gegen die geografische Altersvorsorge im Gesundheitswesen basiert auf der Annahme, dass das amerikanische Gesundheitssystem überlegen sei. Dies trifft zwar auf innovative experimental Behandlungen zu, nicht aber auf die für die rotierende Versorgung bieten Dutzend von Ländern gleichwertig oder sogar besser Ergebnis zu deutlich geringeren Kosten. Zweiter Einwand, was ist MIT der Inflation? Ein berechtigt Sorge, am Internamerate von 4% setzt voraus, dass ihr Kapital sein Kaufkraft behält. Wenn sie jährlich €12.000 entnehmen und die Inflation bei 3% liegt,
sinkt ihr real economica peseta mit der Zeit, 3 LGS sinken Sitzi erstens bleiben ihr 300.000 Euro, in Aktien die historisch gesichern stärker anwärts gewinnen aus die Inflation. Wenn der Markt ein Rendite von 7% erzielt und desi 4% entmin, wuchst ihr Kapital mit 3% an den spricht damit in etwa der Inflation. Ihr jährlich Entnehme von 12.000 Euro erhalt die Kauf. Zweitens finden die meisten Menschen in der geografischen Altersvorsorgmöglichkeiten. Ein bescheidenes Zusatzeinkommen zuers, Online-Englisch-Unterricht, freiberuflich Beratung, klein Online-Unternehmen. Wenn man von $12.00 im Jahr lebt, man zusätzlich $3.000 is gelegentlicher Unterschied handelt sich leicht ohne ein traditionell beschäftigt. Drittens, Flexibilität im Lebens. Wenn die Inflation die Kaufkraft innerhalb von 10 Jahren 15 oder 20% schrumpft, passt man sich. Man sieht in etwas günstiger Gegend kocht, gafte zu Haus underreist weniger. Der Puffer zwischen $12.00 Jahresausgaben und dem Überleben ist in Ländern mit niedrigen Lebens klein, Anpassungen erhalten die Lebensqualität selbst wenn die Kaufkraft sinkt. Dritter Einwand was ist mit Family und ein berechtigt Sorge, geografisch Arbitrage im Ruhestand bedeutet Distanz, Wissen bestihan dann sozialen Network denn die Angehörigen sehen mit. Vermanch ist das Anglitsch, Oltend Eltern, Klein, Kinder tief, Wurzeln in einer Gemeinde. Wenn man durch Unglitsch Verpflichtungen einen oder gebunden ist, reichen $300.000 wahrscheinlich nicht OSESA denn man lebt in einer günstigen Gegend in den USA viel Menschen überschätzen jedoch, wie stark ihr Bindung in einen Ort. Erwachsen keine Brochen ihren Wissenheit nicht anbeten. Video nu von de jährlich Besuch halten die Besihung, die alternden Eltern stellen Zorei an Belastung dar, aber nur an der Ease gibt Möglichkeiten die Pflege bei Bedarf, Ochios der Fern zu organisieren. Frühen schaffen Wöhlerin, sich mit der Zeit unabhängig vom die Freund, die man mit 20 hat, sind nicht mehr dieselben wie mit 40 neue Freunde in der Senior, die auf geografisch Unterschied setzt, leben viel Menschen, die sich Sorgen Isolation matchten underfest. Das sie sich in ihrem neuen Wohnort schnell neue soziale Netzwerk aufgebaut haben, oft sogar stärker als die sie sich gelassen hatten, weil die Geist einen unkonventionellen Weg gewählt zu haben Bindungen schafft. Ich will die Kosten der Entfernung zur Familie nicht heran. Ich sage nur, dass es sich lohnt, dies Kosten ehrlich zu kalkulieren, anstatt CALs unerschwinglich anzusehen. Für manche Menschen sind sie für andere ist es ein Tausch, den sie gern ingehen Jahrzehntelang Freiheit zu Wirte Einwand was ist, wenn etwas schief, was ist, wenn sie mehr Geld braucht, was ist, wenn ein Notfall eintritt. Zwei Antworten. Erstens, sie haben immer noch $300.000. Es ist angelegt, nicht aus im Notfall. QAnon, sie auf Diocese Capital zu. Sie sind nicht in die Vorpressen den dies die und als Richleine vernackelt unbegrenzt die Entmen nicht als gesetzlich vorgeht. Wenn sie im Notfall 8% entmen müssen, tun sie das. Ihr finanziell Reichweite wirklich dadurch, aber sie können den Notfall bewältigen. Zweitens dies Flexibilität gilt in Beitritt. Wenn sie mit 40 Jahren unter $300.000 Euro in Rund 10 Jahre lang mit $12.000 Euro pro Jahr im Rahmen einer geographischen Arbitrage Libanon sich dann entschieden. Wieder in ein reguläres Arbeitsverhältnis, sich zukehren QAnon sie das tun. Mit 50 Jahren haben sie immer noch $300.000 Euro auf dem Konto. Möglicherweise sogar mehr wenn die Markt gut lief. Und 10 Jahre Lebenssuffering die den meisten Menschen verwehrt bleibt. Sie sind nicht gefangen. Sie nehmen sich im Jahrzehnt Ausschnitt, finanziert durch ihr Kapital, mit der Option wieder ins Berufsleben einzusteigen, falls sich ihr Umstand oder Präferenzen und das Ganze verdeutlichen macht ich anhand konkreter sollen an der Beispiel veranschaulichen, den abstrakt Berechnungen überzogen nehmen. Szenario ins Lissabon, Portugal. Sie kennen ein einsamer Wohnort in einer guten Gegend für 600 bis 800 Euro im Monat mieten. Das entspricht etwa 650 bis 850 Euro. Deine Bingsten inklusive Internet berufen sich auf $100 Lebensmittel für eine Person, die meist selbst kocht an die gelegentlich auswärts ist. Kosten 300 bis $400 die Krankenversicherung aber das portugiesische Gesundheitssystem kostet $40.
Der Transport MIT öffentlichen Verkehrsmittel under geladen Taxifahrten Schelket MIT $50 monatlich Zubach, Telefonkosten Betragen $20, Verunterhaltung Hobbys under Sonstige Ausgaben fallen Monetex C 100 bis $150 and die gesamten monatlichen Ausgaben belufen sich auf K 1.200 bis $1.400 BSW 14.000 bis 17.000 Sie leben in einer wunderschönen europäischen Stadt MIT einer fantastischen gastronomisch perfektem Wetter, sicheren Stragen, fugingefreundlich Verteln, underhaben dank günstiger Flüge zu ganz Europa. Ihr Lebensqualität ist, durch allen gängigen Maßgaben hoch. MIT $300.000 under einem jährlichen Einkommen von $12.000 Sie fast ihr Ziel die restliche Summe kennen Sie durchgelegt. Freiberuflich Tätigkeiten oder einen sparsamen Lebensszenarios wie Chiang Mai, Thailand, einsam Apartment in einer schönen Gegend, MIT Pool an der Fitness, 300 bis $400 Nebenkosten, inklusive schnellem Internet, $50, Lebensmittel inklusive Regelmäßiger Restaurant Bischki, $300, Private Crank, $100, Rollerverleih $50, Telefon $10, Freizeit und Sonstige $100, Insgesamtig, 900 bis $1.000 monatlich, 11.000 bis $12.000 Sie leben in einer modernen Stadt MIT hervorragendem Essen ganzkrieg, warmem Wetter, erstklassiger Gesundheitssorge zu erschwinglichen Preisen, einer starken Expat-Community an der Südostasien das sich für Wochenendtrips anbietet, 300.000 die jährlich, 12.000 Wirtschaften decken dies vollständig Abu und bieten sogar noch Szenario 3 Meti Kolumbien, einsame Wohnung in Denver Tellen Poblato oder Lorella 400 bis $600, Nebenkosten $70, Lebensmittel $250, Krankenversicherung $120, Transport MIT U-Bahn und Taxi $60, Telefon $15, Freizeit $100, Insgesamtig 1.000 bis $1.200 monatlich, 12.000 bis $14.000 Sie leben in der Stadt der ewigen Frühlings, MIT perfektem Wetter, einer großartigen Kaffeekälte Besselbeere Gesundheitsressort, einer wachsenden Expat-Community und die zunehmende 300.000 decken dies MIT minimalem Pufferab, verglichen Sie nun dies drei Szenarien MIT den Kosten für einen durchschnittlichen Mittelklasse-Lebensstil in amerikanischen Städten, Studio oder einsamer Wohnung in einer mittelgroßen amerikanischen Stadt wie Austin oder Denver mindestens 1.500 bis $2.000 monat. Nebenkosten 150 Lebensmittel 500 wenn Sie die meisten Mal sitten selbst zubereiten. Krankenversicherung 400 bis $700. Abhängig von Alter und Tarif oder Kosten oder Transport 300 bis $500 Telefon 60. Unterhaltung 150. Insgesamt 3.000 bis $4.000 monat. Mindestbetrag 36.000 bis $48.000 jährlich 36.000 bei einer Unternehmeret von 4% zu erwirtschaften. Bentigen Sie $900.000 für $48.000 bentigen Sie $2 Million. Das ist das 3 bis 4-fähige Kapitalbedarfsverein. Altersvorsorge MIT geografische Arbitrage bei vergleichbarer oder sogar schlechterer. Deshalb liegen die gängigen Empfehlungen zur Altersvorsorge so weit daneben. Sie rechnen MIT dem teuersten möglichen Szenario und bezeichnen dies als Mindestbett. Sprechen wir nun darüber, wie Sie tatsächlich $300.000 ansparen können denn der Zeitrahmen MIT 25 Jahren und konsequentem Sparen sind €300.000 bis zum 35 oder 40 Lebens MIT 45 Jahren sind dies bis zum 50 oder 55 MIT 60 Jahren sieht der Zeitrahmen so aus, aber das Ziel ist immer noch erreichbar. Als damit higher die Rechnung angenommen Sie sparen €2.000 pro Monat, also €24.000 pro Jahr das ist aber machbar für jemanden MIT einem Jahreseinkommen von €75.000 und €100.000. Der Sparsam lebt unwert auf Unabhängigkeit let. Investieren Sie dies €24.000 jährlich in Kostengenstage Aktienindexens MIT eine durchschnittlichen Rendite von 8%. Noch 10 Jahren haben Sie €360.000. Noch 15 Jahren sind dies €670.000. Der Zinsesseneffekt erledigt den Großteil der Arbeit. Wenn Sie im Zeitgeber und nicht durch Abhängungen oder Panik wirken krisen Sie an. Wenn €2.000 monatlich nicht möglich sind,
Passan sie den Zeitplanen, sparen sie monatlich €1.00, jaarlich €12.000 nach 15 Jahren bei 8% Rendite haben sie €270.000 nicht ganz. €300.000, aber nach Geneg dren das ein paar Jahr moderator Marabit oder ein, ETVS günstiger Wohnort das Ziel erreichen. Nach 20 Jahren haben sie €460.000, weit aber der Punkt ist, €300.000 sind für Menschen mittelrim ein, die bereit sind, konsequent zu sparen, unterand der Ansparphase, sparsam zu leben. Innerhalb eines, wenn anvergehen, Zeitraums, ist nicht ein, erfordert, Disziplin versiegt, unter den Widerstand gegen den steigenden Lebensstandard, der die meisten aber es möglich, Rente oder 3 Millionen für die meisten Menschen unerreichbar sind. So sieht die Ansparphase in der Praxis OSC, Wohnen in einer Gegend mit niedrigen Lebensschild konstant oder in einer Wohnung im Geschäft die Wohnkosten zu minimieren. Sie fahren ungebräuchtwagen den sie selbst instant halten. Sie kochen die meisten Mahlzeit. Sie arbeiten nebenbei ihr Einkommen aufs. Sie vermieden. Sie investieren geht Gehaltserhang an den Bonus anstatt ihren Lebens. Sie kontrahieren ihre Ausgaben akribisch Anteilausgaben zu vermeiden. Sie optimieren ihre Steuern durch Sie verzichten auf teure Hobbys anstatt für Menschen, die auf Konsum im Higher unterjetzt ausgerichtet sind, klingt das wenig resept. Für Menschen, die auf zukünftig Freiheit hinarbeiten, ist dies. Der Unterschied liegt in der Zeit, wenn ihnen der Komfort von heute wichtiger ist als die Freiheit von morgen, geben sie ihr Gehaltserhang für ein schöner Wohnen, ein besseres Auto und luxuriöser. Wenn ihnen die Freiheit von morgen wichtiger ist als der Komfort von heute, sparen sie die Gehaltserhang und lassen sie sich verzinsen. Beide Wege sind unterschiedliche Wortverstellungen die zu unterschiedlichen Ergebnissen, was ich ihnen sagen will, der Zweit, Weg fort, noch, Ausgangspunkt und die Sprachquote innerhalb von 10 bis 20 Jahren zu einer Option. Der erste Weg fort zu einer obligatorischen bis ins hohe Alter von 60 oder 70 Jahren. Die meisten Menschen behaupten, sie würden sich für Freiheit entscheiden, da ihr Konsumverhalten sagt, dass sie Bequemlichkeit wollen. Die wenigen, die sich wirklich für Freiheit entscheiden, unter ihr Verhalten dessen Wunsch entsprechend ausrichten, das $300.000 unter geografisch Arbitrage die Freiheit viel schneller erreichbar machen, als ihnen gesagt. Lassen Sie mich auf einen weiteren Einwand eingehen, da für die meisten Menschen psychologisch am schwierigsten ist. Ich will Amerika nicht wird. Ich will nicht in einem fremden Land leben. Eine fremde Sprache lernen, fremdes Essen und von einer fremden Kultur umgeben sein. Ich will mein Leben so weiterführen wie bisher Neurone dafür arbeiten zu müssen. Dieser Einwand to be ein altes Vorsorge mit geografischer Arbitrage für sie wenn sie ihre Identität und die EU wohlbefinden, aus der amerikanischen Kultur, dem amerikanischen Lebensstil der Familie, dem amerikanischen Komfort und allem was amerikanisch ist basiert. Den reichen $300.000 wahrscheinlich nicht. Sie benötigen mehr Kapital für einen aufwendigeren Lebens. Ich möchte sie jedoch ermutigen, zu hinterfragen, ob dies Präferenz tiefend authentisch oder oberflächlich an die Situations ist. Viele Menschen glauben, sie könnten im Ausland glücklich sein. Wir bringen dann aber 2 Wochen in Portugal, Mexiko oder Thailand an der Stellen fest, dass sie nicht nur glücklich sein könnten, sondern sogar besseres Wetter habt deist, ein besseres Geld, Vater die Gesundheit, Freundlichkeit stetigt, verbessern die Fitness, ein gemschliches Tempo reduziert Stress, ein stärker soziales Leben stärkt Beziehungen, niedriger Kosten erhöhen die Sicherheit. Viel Dinge die das Leben lebenswert machen sind in Ländern mit niedrigeren Lebensschild leichter zugänglich als in amerikanischen Staaten, die auf Arbeit und Konsum ausgerichtet sind. Die Vorlieb für das amerikanische Leben ist oft eher ein Vorlieb für Vertrautes als für Qualität, wenn Menschen die Alternative tatsächlich erleben bevorzugt ein beträchtlicher Prozentsatz. Sie, nicht alle, manche Menschen sind in der amerikanischen Kultur und im amerikanischen System tatsächlich am glücklichsten und für sie funktioniert die geografische Arbitrage nicht. Viele Menschen nehmen jedoch zu dieser Kategorie zu gehören ohne es jemals aus. Ich schlage vor, dass sie es ausprobieren bever sie annehmen, dass ihr einziger Weg zur Ronit, deren bestet $2 Millionen hier ist ein Experiment nehmen sie sich einen Monat Zeit verbringen sie via Wochen in les in Shanghai oder in mieten sie ein Wohnung über Airbnb, kochen sie irgendwann sie die Wörtel zu nutzen sie öffentlich,
melden sie sich in einem Fitnessstudio und gehen sie in Cafés, leben sie wie ein Einheimischer, nicht wie ein Tourist. Behalten sie ihr Ausgaben genau im Blick. Am Ende Monats haben sie Fakten statt Wörter. Sie wissen, was das Leben dort tat. Sie wissen, ob sie dort glücklich sein könnt. Sie wissen, ob die Kompromiss acceptable sind. Für insgesamt etwa 2.000 QAnon sieht ston ob ein geografisch ältes Vorsorge für sie persönlich in Frage kommt. Das ist die günstigste und wertvollste Finanzplanung, die sie betreiben können. Denn wenn die Antwort ja lautet, haben sie ihr Erwerbstwiget am 10 oder 20 Jahre. Wenn die Antwort nein lautet, lernen sie etwas Wertvolles über sich selbst und können ihr Plan entsprechend. Die meisten Menschen machen dieses Experiment nie. Sie glauben die Antwort zu kennen, ohne sie zu aber. Dann arbeiten sie 30 Jahre lang auf ein Rentenziel hin. Basierend auf einem die sie nie beprüft haben. Das ist Wahnsinn. Testen sie die an. Verbringen sie einen Monat in Portugal, wenn es ihnen nicht gefällt. Haben sie ihnen Monat und 2.000 Euro, wenn sie es Leben gewinnen, sie Potenzial Jazente der Freiheit, die damit verbunden, ungleich verbunden, lassen sie mich nan darüber sprechen, wie das Leben im Ruhestand, mit geografischer Arbitrage konkret aussieht, denn die Details sind wichtig, sie watchen ohne Wecker auf. Die erste Stunde des Tags hat ihnen Coffee Lessons schreiben Sport was immer ihnen wichtig ist, kein Arbeitsweg, keine Meetings, keine Emos, die sie entscheiden selbst wie sie ihren Tag gestalten basierend auf ihren Interessen und ihrer Energie, nicht auf Verb. Vielleicht arbeiten sie in einem kleinen Projekt, das ein bescheidenes Einkommen, vielleicht lernen sie ein Sport, vielleicht schreiben malen oder bauen sie etwas, vielleicht treiben sie Sport. Lesson on kochen ein aufwendiges Essen, vielleicht treffen sie sich, mit Freunden auf einen Kaffee und unterhalten sich 3 Stunden lang, vielleicht schlendern sie cielos durch ihr, statt die Struktur bestimmen sie selbst. Manche Menschen finden das Bing, ohne hohe Struktur und Verpflichtungen wissen sie nicht, was sie mit sich anfangen. Diese Menschen sind nicht für den Recycling Rohisten gedacht. Sie brauchen eine Beschäftigung ihr Zeit zu strukturieren und ihr einen Sinn zu geben. Und wiederum empfinden, unbegrenzte Zeit als den größten Luxus den man sich vorstellen kann. Sie haben mehr Interesse als Zeit ihren Interessen nach. Jahrzehntelang waren sie frustriert, weil sie 40 bis 60 Stunden pro Woche arbeiten mussten. Diese Menschen blown im Ruhestand mit flexiblen Einkommens. Bevor sie diesen Weg einschlagen, sollten sie wissen, welche Tipps sie sind. Oten sie dazu auf ihr Wochenenden. Wenn sie sich ohne Arbeitsstruktur langweilen und cielos fühlen brauchen, sie entweder Arbeit oder müssen ihr selbsten Digit vor dem Rust, sind sie hingegen, Energie geladen und engagiert in ihrer Freizeit und frustriert. Wenn sie wieder arbeiten müssen, werden sie im Ruhestand. Dabei geht es nicht Alter oder Geld, sondern Psychologie. Im Ruhestand mit flexiblen Einkommensmöglich verwendet sich ihr Beziehung zu Geld grundlegend. Rente berufstätiget, dreht sich bei Geld als verdienen wie viel sie verdienen, ob sie ein Gehaltserhöhung bekommen haben wie ihr Einkommen im Vergleich zu Kollegen aussieht. Jede finanzielle Entscheidung wird vom Einkommen bei im Ruhestand, mit flexiblen Einkommensmöglich, indem sie vom passiven Einkommen aus angelegtem Kapital leben, dreht sich bei Geld als Ausgeben und Erhalten. Sie versuchen nicht, ihr Einkommen zu maximieren. Sie versuchen ihr Ausgaben so zu optimieren, dass sie innerhalb ihres festen Budgets ihr Lebensqualität machen. Das verändert ihr Denken. Sie werden sich die Worts ihrer Ausgaben viel eine Bendessen für $100 ist nicht einfach nur $100. Es entspricht einem Zental ihres monatlichen Lebens. Ist ihnen dies Mahlzeit, diesen Kompromiss wird manchmal ja oft nein. Das macht sie nicht geizig, sondern gut. Sie geben große Gig für Dinge aus, die ihr Leben wirklich verbessern, und kurzen rigoros bei Dingen, die es nicht tun. Mit der Zeit entwickelt sie ein Genos Verständnis davor, was sie tatsächlich glücklich macht und wofür sie ihr Geld aus Gewohnheit oder sozialem Druck aus. Die meisten Menschen erlangen dieses Wissen nie, weil sie ständig in Verdienstmodus sind und immer mehr ausgeben könnten, indem sie mehr arbeiten. Wenn das Einkommen begrenzt und effektiv ist, sind sie gezwungen, ihr Ausgaben zu optimieren. Diese ist sich als einer der größten Vorteile der geografischen Ort, nicht nur die finanzielle Stabilität, sondern auch die Klarheit über die eigenen Wert, die sich aus dem Zwang zu echten Abwägen ergibt. Der dritte Effekt ist, dass sich ihr wenn man arbeitet,
Unter drei oder vier Jahrzehnte bis zum traditionellen Ruhestand plant, ist der Planungshorizont kurz, was passad dieses Jahr, dieses Quartal, when man mit 40 in Ronent get under Bergenigen Capito, verfucht den Lebensunterhalt auf unbestimmt Zeit zu bestreiten denkt man plötzlich in 40 oder 50, wie soll das Leben, mit 60, 78, was zelt Oberjahrzehnte statt Jahr, diese lange interessant, dort als, Besihangen gewinnen an Gesundheit guinten Lernen guint an Status an die Konsum verloren an man das die nächsten 40 Jahre von den Gutenheiten Besihungen, an de Fuckikitten geprägt sein werden, die man und die meisten Menschen denken jedoch nie so, weil sie in kurzfristigen Beschäftigungen, jollichen Bortelunan, Quartalschilon under monatlichen Rechnungen sind, die geographische Altersvorsorge, zuingt zu langfristigem Denken, while man an langfristig Strategie das ist anfangs psychologisch angewandt, wird aber letztendlich zum größten Guindiasis Lebensstils. Is klarstellen, ich sage nicht, dass jeder die geographisch Altersvorsorge anstreben sollte. Ich behaupte nicht, dass $300.000 für jeden UND in jeder Situation. Ich behaupte auch nicht, dass ein Leben im Ausland besser ist als in Amerika. Ich sage lediglich, dass $300.000 für einen bestimmten Personentyp jemanden mit Flexibilität hinsichtlich der moderaten Ausgaben der Fähigkeit zur Selbstbestimmung und der Bereitschaft zu einem anderen Lebensstil tatsächlich aus dauerhaft auf einem Erwerbsstwigget versuchten zu dies trifft auf etwa 20 bis 30% der Bevölkerung zu, nicht auf alle, sondern auf ein bedeutenden, wenn sie zu dieser Minderheit gehören, ist die jährliche Rentenberatung, die ihnen $2 oder $3 Millionen empfiehlt katastrophal falsch. Sie werden dadurch Jahrzehnte länger arbeiten müssen, als entig, da sie auf einem basiert, die auf sie nicht zu die Rennenplan sprang verwendet das teuerste Szenario als grundlich unterbezeichnet die Situation aller anderen als ich sage ihnen das Gegenteil. Einronet mit geographische Arbitrage sollt die grundlich für die Berechnung bilden, und ein teuer Ronet im Inland sollt der Sanderfall sein, der eine begründen bedarf. Wenn sie sich entschieden in Amerika zu bleiben, und die zu arbeiten bis sie 2 Millionen haben treffen sie dies Entscheidung aber o Sektor Oberzugang und nicht aufgrundgängiger Berechnung sie was in und die Freiheit persönlich kosten wird, wenn sie bereit sind. Ortsunabhängig zu leben, entscheiden sie dann ob ihnen zusätzliche Arbeitsjahr den zusätzlichen Komfort eines Aufenthalts in den USA wert sind. Für manch ist das der Fall, für andere nicht. Die meisten Menschen führen diese Berechnung jedoch nicht. Sie gehen einfach davon aus, dass sie 2 Millionen benötigen, weil die Rechner das so sagen. Und hier noch ein letzter Punkt $300.000 bei einer Internammerate von 4% generieren jährlich $12.000. Das ist das absolute Minimum, wenn man von keinem zusätzlichen aber fast niemand der sich seinen Ruhestand durch geographisch Arbitrage sichert, uselt kein zusätzliches Einkommen. Das Internet hat ortsunabhängiges Einkommen für jeden mit Marktfigen verhigeten. Online-English Tentericht bringt 15 bis $25 pro Stunde. Freiberufliches Schreiben bringt 50 bis $100 pro Stunde ein. Wenn man gut ist, Beratung in dem Bereich, in dem man beruflich tätig war, bringt $100 bis $300 pro Stunde ein. Das Erstellen von Online-Kursen und die Entwicklung kleiner Softwareprodukte generieren passives Einkommen. Dafür ist keine traditionelle sie können als flexibel und ortsunabhängig. MIT Internet Versionen sie zusätzlich $3.000 bis $6.000 jährlich durch gelegentlich Freiberuf Earth sicher jährlich Gesamtfinanzierung von $12.000 auf $15.000 oder sogar $18.000. Dieser Süßes/für Einsorgen fürs Leben sie haben ein Post für Inflation. Gelegentlich Gorgier Ausgaben reichen und Wils mehr. Die meisten Menschen, die sich im Ruhestand durch geographische Arbitrage finanzieren, stellen fest, dass sie ganz natürlich Einkommen aus Projekt generieren, die sie interessant finden, nicht weil sie es müssen, sondern weil man, wenn man nicht vom Berufsleben ausgebrannt ist, Energie für kreativ und produktiv Tätigkeiten hat. Diese Tätigkeiten generieren oft das Ergebnis. $300.000 plus ein moderates Einkommen aus interessanten Projekten, armglichen, einen komfortablen Lebensstil als $12.000 aus reinem Kapital. Die gängigen Rentenrechner gehen von einem Einkommen von 0 nach dem Renten. Das mag für einen 70-Jährigen realistisch sein, aber nicht für einen 40 oder 50 Menschen in diesem Alter, die nicht mehr erwerbstätig sein müssen.
Vinden in der Regel weich, sich durch Aktivitäten, die ihnen wirklich Spaß machen, etwas das dieses Einkommen fühlt sich nicht wie Arbeit an, weil es freiwillig und interessant ist. Es ist aber ein reales Einkommen, das die angestrebten $300,000 mehr als ausreichend matcht. Was ich damit sagen will, $300,000 reichen, ein überschwinget optional zugesch, wenn man bereit ist, an einem günstigeren Ort zu leben, sparsam zu wirtschaften, flexibel zu bleiben und davor, sich durch Interessenprojekt etwas das sind bestimmt bei viel Menschen würden sie nicht erfüllen oder aber für diejenigen, die sie erfüllen sind $300,000 Tats, nicht Theorie, sondern real. 1000 Menschen leben bereits so, die Gemeinschaft ihrer, die sich ihren Ruhestand durch geografisch arbitrage finanzieren, existiert und wuchst. They're not suffering, they're not scraping by, they're living comfortable, interesting, meaningful lives with optional employment and abundant time. They're pursuing hobbies and relationships and learning and travel. They're healthier than their peers who are still grinding in corporate jobs. They're happier. They're proof that the conventional retirement timeline is optional, that you don't need 2 million, that freedom is available much sooner than you've been told. The question is whether you're willing to examine your assumptions, test your preferences, optimize your spending, and make unconventional choices. If you are, $300,000 in 2026 gives you a clear target and a short timeline. Start calculating, start saving, start testing locations, start building location-independent income skills. Freedom is closer than you think. The only question is whether you want it badly enough to pursue.